The Outlaw Ocean Mural Project é um projeto pelo jornalista norte-americano Ian Urbina que procura aliar o jornalismo à arte urbana. Poder, com a minha ilustração e com a minha arte, passar algum tipo de mensagem e ter algum tipo de impacto nas ruas é muito importante e é incrível poder fazer isso. Traditional journalism, it comes through the eyes, words through the eyes and goes to the brain. If you think of art, especially music, it comes through the ears and goes to the heart first and then up to the brain. And I think art in general, whether it's mural art or music, is more emotional. And so you're accessing folks in a different sort of way. Quando o Ian e a Rafaela, que faz parte também do projeto, me contactaram, eles disseram que tinham muito interesse em ter uma parede em Lisboa pelo contacto direto com o rio e com o mar e pelo país também ter um contacto direto com o oceano desde sempre. Então, para mim, fazia todo o sentido que não só pintasse uma parede em Lisboa, mas o mais perto possível do rio, para que, neste caso, conseguisse uma ligação direta com os elementos. Estava conversando sobre importantes eventos que teria no mundo e teria a conferência da ONU em Portugal e foi daí que o país surgiu. A reportagem do Ian em si aborda vários temas, né? Então vai desde de temas ambientais à escravidão. Então o artista tem essa autonomia de escolher qual desses temas entre diversos temas, qual se identifica mais com o trabalho deles, com o que eles querem passar, com o que eles acreditam? Ele partilhou muitos materiais comigo, de fotografias, vídeo e também por escrito, e ao início fiquei um pouco perdido, não sabia bem o que é que haveria de fazer, mas depois com a quantidade de informação que ele partilhou foi incrível, e a força do oceano e dos animais que vivem lá e que nós infelizmente destruímos cada vez mais, foi o que me chamou mais a atenção e o que quis retratar. Temos a força do mar e os animais, principalmente, tanto a carpa como uma andorinha, que não são propriamente animais que estejam no meio do oceano, mas que representam tanto os animais aquáticos como os animais voadores e que permitem representar de uma forma geral todos os animais que habitam no oceano e que convivem com todas as nossas ações. What we write on is hard-hitting. It's intense, and if we were to take our article and put it right in front of everyone, it's a heavy lift. It's a 10,000 word article about murder. That's a lot to take in all at once. And we hope people do. But we also want more gentle on-ramps that sort of gradually usher people into the content. And a piece of art is a gradual way where we're lightly confronting them with this notion of, hey, some bad stuff is happening out there. Do you want to know more? Okay, take one step further. Okay, scan this QR code and then hear the artist talk about it. And then he starts getting into the specifics of some of the bad stuff and get different stakeholders to act. And some of them are going to be meeting, as you said, in Portugal soon to be discussing these things. And they'll be using one tactic, which is governments, lawmaking, agreements, treaties, white paper, which has a role in improving the state of the oceans and the state of the people that work out there. But it's not the only lever, like consumers and buyers deciding they're no longer going to buy something from this company or something from these waters or something from this country until they get reassurance that there isn't murder or slavery or illegal fishing involved in that product. That's a market side pressure, and that's occurring through different stakeholders. The high seas, international waters generally are this odd place, a bit like the, Antarctic or Arctic circles or outer space, where this is a territory that everyone and no one owns, and there's no police force out there. While there are rules written, there isn't actually an effective policing mechanism to ensure that they get abided by. And that's the other big problem with why you can get away with crimes
with impunity out there. So those are two big issues that I hope that folks discuss when they meet.